Students, can you remind me what I have taught yesterday? Can you remind me? Ma'am, evaporation. Students, evaporation, the definition, I have told you the definition and the factors and what are the applications of evaporation process. I have told you yesterday. So today onwards, I will show you. I think you can see the PPT. I'm showing here one PPT. These are the classification of evaporators. Can you see the PPT, student? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this classification of evaporators. Okay. Evaporators can be classified in evaporators with heating jacket. That means when heating medium is present in jacket. And another classification is when heating is present in tubes. Heating medium, as a heating medium, what we can use? Just I have shown you the heating medium. We can use what we can use as a heating medium. For example, the heating medium for evaporation process. What we can use? We can use steam. When the steam is present in the jacket, that kind of evaporators are known as evaporators with heating medium in jacket. When this steam is present in tubes, that one is known as evaporators with tubular classification here. And vapor tubular surface can be classified once again in two ways. One is when the tubes placed horizontally and when the tubes placed vertically. When the tubes placed horizontally, students, you have to enter to the classroom time. You are entering one by one. And when the that kind of evaporator again classified in you may be short to long time. Single effect evaporator, another one is multiple effect evaporator. And long evaporator, one is circulation and I'm showing the PPT once again. Yes, you can see the PPT now. Done. Shreya, how the classification are being done? Recall how I have done the classification. Shreya, are you present in the class? You have logged in.
Okay. One of you can tell me how I have Students, please wait. Ma'am is having some network problem, I see. ম্যাম নেটওয়ার্ক একটু স্লো বোধহয় আটকে যাচ্ছে আমি বারবার কেটে যাচ্ছি রে। হুম আর শ্রেয়া দত্তটা কে শ্রেয়ার থাকে তারপরে ওখানে বের করে দেবো ভাবছি ক্লাস থেকে। শ্রেয়া রেসপন্স করে দত্তা শ্রেয়া দত্ত কি আবার স্টুডেন্টদের শ্রেয়া দত্ত তো ম্যাম প্রথমেই জয়েন করলো আজকে। হ্যাঁ শ্রেয়া তো রেগুলার স্টুডেন্টস আমি আগেও দেখেছি ল্যাটারাল নয়। ওকে ম্যাম আপনার ভীষণ ভয়েস ব্রেক ম্যাম। You tell me শান্তরি শোনা যাচ্ছে? ম্যাম বলছি আপনার ভয়েস খুব ব্রেক হচ্ছে, অন্য কোথাও কি যাওয়া যাবে? একদম কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আমার ম্যাম কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আপনার কথা। ম্যাম আপনার ভিডিও অফ করে দিয়ে দেখবেন স্ট্রিমিং ঠিকঠাক হয় কিনা, হয়তো ব্যান্ডউইথ লো বলে ভিডিওটা টানতে পারছে না বলে এরকম হচ্ছে। Students, please wait.
Students, I got disconnected due to poor network connection. So again, I will start sharing of the screen. You can see. সঞ্চারী শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে এবারে। ঠিক আছে। হুম। This one, you can see the slide, I hope. Yesterday we have discussed these things: unit operation, definition, then application, and what are the factors affecting evaporation rate. Today I have told you that evaporators, classification of evaporators. When heating media, as a heating media, we generally use steam. Heating media may be present in jacket. Heating media may be present in tubes. When heating media is present in jacket, it is known as steam jacketed kettle. The example is steam jacketed kettle. And when heating media is present in tubes, that kind of evaporators again can be classified in two ways. And first one is the tubes can be placed horizontally, and sometimes tubes can be placed vertically. When the tubes are placed horizontally, that one is known as horizontal tube evaporators. And when the tubes are placed vertically, that are vertical tube evaporators. These are of two types. One is evaporators with short tube. Madam, you have class. You need Sanchari. When? হ্যাঁ ম্যাম, বলুন ম্যাম। 2:30. Now what is the time? Sanchari, আমি যেখানে বসেছি ওখানে ম্যাডামের ক্লাস আছে, আমাকে আবার কম্পিউটার চেঞ্জ করতে হবে। ওহো। Madam, it's not possible for you to arrange some another computer. It's not possible. Everything is set here. Okay. সঞ্চারী, আমি আজকে হ্যাঁ ক্লাস ম্যাম। নেব না, লিভ করে দে। আমি বল কালকে মানে নেক্সট উইকে আবার ক্লাস নেব। ওকে ওকে মানে ম্যাম। এতবার চেঞ্জ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম, আপনি কি আজকে লাস্ট ক্লাসটা নেবেন? আমার না। 4:40 থেকে ক্লাস আছে। আমি আর ক্লাসই নেব না। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে। হুম। Students, please wait. Your next class will be from 2:50. এই বিএমডব্লিউ নাম নিয়ে যে ঢুকেছো তাকে আমি বের করে দিলাম। হ্যাঁ, have some sense, don't be nonsense. ম্যাম এখন কি লিভ করতে পারি? হ্যালো ম্যাম। ম্যাম, আমরা কি এখন লিভ হয়ে যেতে পারি?
মাইনুল, হ্যালো স্যার, আওয়াজটা খুব আস্তে আসছে। না না স্যার, খুবই আস্তে। শুনতে পাচ্ছি না স্যার। না স্যার, খুবই কম আছে ভলিউমটা। Hello, am I audible? ইয়েস স্যার, অডিবল।
Yes, sir. Okay. See, now, last class we discussed about the synthesis of naphthalene, right? And total 3 synthesis we discussed. Last synthesis was from 4-phenyl tributanoic acid. Am I right? Yes, sir. Okay. Today I will discuss the important synthesis, that is Howard synthesis. So naphthalene will be synthesized from benzene. See, total of 5 steps is there. 5 steps involved. Number 1, benzene and succinic anhydride are heated in the presence of aluminum chloride to form beta benzoyl propionic acid. Right? Which kind of reaction? This one, name reaction. Friedel cup acylation. Friedel cup acylation. Very good. So, how the reaction takes place? How the reaction takes place? Reaction starts. Who can say? Who can give the answer among you? স্যার প্রথমে সাকসেনিক অ্যানহাইড্রাইডটা ওখানে মানে মানে ইলেকট্রোফাইলের মতো রিঅ্যাক্ট করবে AlCl3 এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে এটা ইলেকট্রোফাইল। সেটা তো মেকানিজম চলে যাচ্ছ। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, সেটা মেকানিজম চলে যাচ্ছ। হুম। আমি অত ডিটেলস মেকানিজম যেতে চাইছি না। নিউক্লিওফাইল means electrophile or nucleophile? Benzene will act as নিউক্লিওফাইল স্যার, বেনজিন একটা নিউক্লিওফাইল এখানে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখানে। তাহলে ইলেকট্রন পেয়ার from benzene will attack this del plus on carbon, right? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা কি পাবো? এই বন্ডটা কাট হবে। এই বন্ডটা কাট হলে আমরা কি পাবো দেখো? আর বিটা বেনজয়েল প্রোপিওনিক অ্যাসিড পাবো। রাইট। তাহলে আমরা পাবো লাস্টে এই যে এখানে একটা টোটাল অ্যাসিড গ্রুপ তৈরি হবে, C ডবল বন্ড ও বন্ড OH। তাহলে বিটা বেনজোইল প্রপিওনিক অ্যাসিড। Am I right? Beta benzoyl propionic acid. See the name. Is it clear with the structure? Structure and naming both the system is clear to you, or do you have any doubt? ক্লিয়ার স্যার। Okay. So I am asking any one of you, সৈকত রক্ষিত। Yes, sir. Babu, why this compound is called, name of this compound started as benzoyl? Do you know? Because benzene ring 1C double bond O group is added and Attached attached. with this propionic acid. Propionic acid. Yes. Why this is called beta? Why not alpha? Why not alpha benzoyl propionic acid or gamma benzoyl propionic acid? Why beta benzoyl propionic acid? Don't feel shy. Whatever you know, discuss clearly. তুমি জানো কি জানো না? No, sir. তোমার সামনে লেখা আছে কিন্তু আলফা বিটা গামা, এর মধ্যে ইয়েস নো বলার কি আছে? This benzoyl group directly attached with this, which position you see of this propionic acid?
অ্যাসিড চেন আপ টু বিটা, গামা 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 তো প্রোপিওনিক অ্যাসিডের মধ্যে নেই। আমরা যদি টোটাল 4টে কার্বনকে ধরি তাহলে গামা আসবে, তাই না? Yes, sir. তাহলে আমরা এখন নেমিংটা কিভাবে করছি? কি প্রোপিওনিক অ্যাসিড, বিটা বেনজোইল প্রোপিওনিক অ্যাসিড, রাইট? Yes, sir. The group is benzoyl, which is attached to this beta position of this propionic acid. Am I right? Yes, sir. Okay. Next, Wasim Akhtar, Babu, you explain the second reaction, step 2. What is taking place here? Your product from this step 1 will be or using as starting material this beta benzoyl propionic acid, and finally we are getting which compound after this step 2 reaction? ওয়াসিম আক্তার বাবু, তুমি আছো নাকি ঘুমাচ্ছ? ওয়াসিম আক্তার নেই। সিআর ওয়াসিমের নাম নোট করো, মোবাইল অন করে দিয়ে চলে গেছে। ওকে স্যার। এই তুমি একা ওকে বলছো কেন? বাকি সিআর গুলো কই? নাকি তারাও আসেনি, ঘুমাচ্ছে? আসেনি স্যার, কে জয়েন? কেউ আসেনি? ওই যে কি নাম, অনুষ্কা কি কি আছে সব, ইশিকা, আর একজন ছেলে ওর নাম কি, রজত। রজত কই? নেই স্যার। রজতের পানিশমেন্ট হবে, দাঁড়া। রজতকে আমরা সিআর রাখবো না, শুধু সৌরভ কাজ করছে, বাকি সব ঘুমাচ্ছে। এই রিতম মন্ডল, বাবু তুমি বলো, স্টেপ 2 রিঅ্যাকশনটা ডিসকাস করো, থাকলে বলতে হবে, আর যদি না বলবে তাহলে থাকার দরকার নেই, কারণ আমাদের ডিসকাশন ক্লাস চলছে, ডাউট ক্লিয়ার চলছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারো। স্যার এটা বিটা বেনজোইল প্রোপিওনিক অ্যাসিড থেকে ওটা তৈরি হচ্ছে ফিনাইল বিউটারিক অ্যাসিড। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি বলো না, যাই জানো বলো না, আমরা তো এতজন আছি, আমরা ডিসকাস করব। আমার বলার আগে তোমার ফ্রেন্ডরাই বলে দেবে, কারণ অলরেডি এই ক্লাসগুলো হয়ে গেছে, বুঝেছো? ওকে ওকে। তো গামা ফিনাইল বিউটাইরিক অ্যাসিড, গামা ফিনাইল বিউটাইরিক অ্যাসিড। আচ্ছা একটা জিনিস দেখো তো, এই নিচের স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলছি গামা ফিনাইল বিউটাইরিক অ্যাসিড, এখন গামাটা কাজে লাগলো, তাহলে আগেরটাই গামা দিয়ে বলতে পারলাম না কেন? Can we say another name of this previous compound? Means compound produced after step 1 reaction, beta benzoyl propionic acid. Can you name another way? ওটা কি কোনোভাবে বলা যাবে? ওটা বলাটা একটু টাফ, বিকজ তোমার গামা কার্বনে হাইড্রোজেন নেই, বুঝতে পেরেছো? গামা কার্বনে হাইড্রোজেন নেই। Am I right? ওকে স্যার, ওকে স্যার। বলতে পারো অল্টারনেটিভ ওয়েতে, ঠিক আছে? এইটা বলাটা অনেক ইজি, গামা ফিনাইল বিউটাইরিক অ্যাসিড। আচ্ছা রিঅ্যাকশনটা কি হলো? এটা কি কি রিঅ্যাকশন? নেম রিঅ্যাকশন যদি হয় তার নাম কি, কি হয় রিঅ্যাকশনে? ক্লিমেনসন রিডাকশন স্যার। গুড। এই কোশ্চেনটা আগেও আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে হাউ মেনি কাইন্ড অফ দিস রিঅ্যাকশন স্যার মানে হাউ সিনথেসিস we can use for the same purpose. হাউ সিনথেসিসে আমরা দুবার ক্লিমেনসন রিডাকশন করছি। খুব ভালো কথা, দুবার কেন, তুমি 50 বার করতে পারো। আমি জিজ্ঞাসা করেছি এই টাইপ অফ রিঅ্যাকশন আর কি কি হতে পারে, নেম রিঅ্যাকশন। ওরকম বলো না কি উই আর ইউজিং দ্য জাস্ট দিস রিএজেন্টস, উল্ফ কৃষ্ণার হতে পারে? হ্যাঁ স্যার। গুড। এক্সেপ্ট দিস উল্ফ কৃষ্ণার, এনি মোর নেম? ডায়ালডা রিঅ্যাকশন। ডায়ালসাইলার রিঅ্যাকশনে কি হয়? এই কাজ হয় যে পারপাসে তুমি এটা করছো? না স্যার, সরি স্যার, রিডাকশন বলতে চাইছি। হ্যাঁ, এই পারপাসটা
সাকসেসফুল হবে এরকম কি রিয়াকশন আছে? দেখো বাকিরা কিন্তু মুখ খুলছে না। সো আই উইল কল বাই নেম। সৈকত রক্ষিতকে তো ডেকেছিলাম। প্রদীপ্ত দাস, প্রদীপ্ত দাস, এই আজকে ডিপ্লোমা থেকে কে এসছে? সৌরভ? স্যার সৈকত স্যার রক্ষিত। আমি হ্যাঁ? গৌরব সিংহ হতো। স্যার আমি আছি স্যার। গৌরব সিংহ মহাপাত্র Lateral. এসছো, ল্যাটারাল এন্ট্রি। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ, কে স্যার। এসছো? স্যার সৈকত অনুরোধ রক্ষিত। দাস। কজন কজন টোটাল? স্যার আমি স্যার রিতম মন্ডল। স্যার বনি ইসরায়েল। স্যার আরে আমি আছি বললে হবে না, আমি আছি। নামগুলো বলো, ওয়ান বাই ওয়ান বলো। কি মাইসেলফ বা আই এম রিতম মন্ডল এরকম করে বলো ওয়ান বাই ওয়ান, দেখি কজন আছে। ডিপ্লোমাদের খুব আই এম থাকার কথা। আই এম রিতম মন্ডল স্যার। ওয়ান। নেক্সট। Sir, I'm Momita Devnath, sir. ওয়েস ওকে। রিতম মন্ডল, ইউ আর ফ্রম হুইচ কলেজ? শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ সিউড়ি। ভেরি গুড। নেক্সট মৌমিতা দাস, ইউ আর ফ্রম? Momita Devnath, sir. দেবনাথ, আর ইউ ফ্রম ত্রিপুরা? No, sir. PGIMS, Midnapur. মিদনাপুর। ওকে। নেক্সট। থ্রি। Sir, I am born Israel. হুম? I am born Israel. বনি ইসরায়েল। ওকে। Coming from Murshidabad, Zakir Hossain Institute of Pharmacy. জাকির হোসেনের ডিপ্লোমা আছে নাকি? হ্যাঁ স্যার, জাকির হোসেনের ডিপ্লোমা আছে। ওটা তো প্রাইভেট। হ্যাঁ স্যার, প্রাইভেট। ওকে। নেক্সট। Sir, I am Sheikh Saima Khatun. এই তোমার জাকির হোসেনের কে কে ফ্যাকাল্টি আছে এখন? স্যার আমি আছি শুধু এক। আরে জাকির জাকির হোসেন হোসেনের কে কে ফ্যাকাল্টি আছে? ফ্যাকাল্টি এখন স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আছে তুহিন সরকার। হ্যাঁ। আর টিচার্স আছে দেবাশিস সাহা। আর সব নতুন স্যার ঢুকেছে বলতে সৌভিক এসে, আপনাদের কলেজে বিসি রয়ের সৌভিক স্যার আছে একটা। আচ্ছা। আর ছেড়ে গিয়েছে স্যার মাইতি স্যার ছিল একজন, ডক্টর মাইতি বাবু এরকম ছিল। হ্যাঁ। আর সব উনি কি নতুন হয়েছে? উনি ছেড়ে গেছে? হ্যাঁ, উনি এখন ডোম কলের প্রিন্সিপাল ছিল কিছুদিন, তারপরে আর ঠিক এখন কোথায় আছে, প্রিন্সিপাল আছে না নাই সেটা বলতে পারলাম না স্যার। ডোমকলটা কোথায়? ওই স্যার মুর্শিদাবাদের শেষ প্রান্ত। ওই ওটা কি কলেজ? ওটা তোমার ইয়ে না, জাকির হোসেন নয়, মানে আলাদা ওইটা? ওটা আলাদা কলেজ, ওটাও প্রাইভেট। কোনটাতে বিফার্ম আছে? আমাদের জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসিতে বিফার্ম রিসেন্টলি 2021-এ স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল, এখন হবে না মনে হয়, 2022-এ শুরু হবে। আর ডিপ্লোমাটা ছিল জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ জাকির হোসেন। আর ওই ডোমকলে কি আছে? শুধু ডিপ্লোমা? ডোম কলেজ শুধু ডিপ্লোমা। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা একটু ডিসকাস করে নিলাম। হ্যাঁ, ওখানে আমাদের এই বিসির হয়ে একজন স্টুডেন্ট আছে, ও টিচার, ওই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমাকে। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর রিমেনিং? Sir, Sheikh Saima Khatun. শেখ সাইমা খাতুন, তুমি কোত্থেকে এসছো? BCDA, Campus 2. বিসিডিএ ক্যাম্পাস 2, গুড। নেক্সট। স্যার অনুরোধ দাস। মৌমিতা চ্যাটার্জি। College of Campus 2. কোথা থেকে? BCDA. আচ্ছা, নেক্সট। BCDA College of Pharmacy, Campus 2. 7 জন হলো, আর বাকি? স্যার অনুরাগ দাস। অনুরাগ দাস, তুমি কোত্থেকে? স্যার গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, সোদপুর। আচ্ছা, 8 জন। আর কেউ? স্যার গৌরব সিংহ। এই গৌরব সিংহ, তুমি কয়বার বলবে? তুমি তো আগে একবার বললে আমাকে। তুমি কোত্থেকে এসছো গৌরব? ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি বাঁকুড়া। বাঁকুড়া? বাঁকুড়াটা ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি, বা জলপাইগুড়িটা ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি না? হ্যাঁ স্যার, দুটোই। হ্যাঁ, তাই তো, দুটোই একই নাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে 9 জন টোটাল, 9। I am Krishnagopal Mondol. কৃষ্ণগোপাল মন্ডল, ইউ আর ফ্রম? IInd Diploma Pharmacy College, Murshidabad. এইসব বলো না, আর যে ডিজে ওইসব বলো না।
ওই তোমার বন্ধু যেখান থেকে এসছে ওটাই? না না, ডোমকল এটা। এটা ডোমকল? ডোমকলে কে আছে এখন? ফকিরউদ্দিন স্যার, তারপর এসপি মাইতি স্যার, তারপর সারোয়ার স্যার কিছুদিন ছিল, এখন চলে গিয়েছে। তৃপ্তি ম্যাডাম ছিল। ঠিক আছে, চলো। আর কিছু আচ্ছা, তো আমরা যে ডিসকাস করছি, আগের দিন একজন ছিল, আমি বলে দিয়েছিলাম, আজকে আরেকবার রিপিট করে দিই, অনেকজন আছো, নেক্সট দিন আর রিপিট করবো না, ঠিক আছে? স্যার আমি একজন আছি স্যার, সুমন সাউ, তুমি কোত্থেকে এসছো? হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি। গুড, ঠিক আছে, টোটাল 10। আরো বেশি জন এন্ট্রি নিয়েছে না? 15 হবে না? না না 18? স্যার, হ্যাঁ, স্যার বাদ বাকিগুলো আমাদেরই আছে। না না, টোটাল কতজন এসছে ল্যাটারাল থেকে? 14। 14, ঠিক আছে, চলো। 14, good. So how will you collect your material? Last class I told you, on Google Classroom we have everything given there. Previously we completed our whole syllabus and now we are again discussing, right, one by one the chapters. So you have to collect the material in the PDF form given there. You can download from my portion, and another one PM. So you can download from her classroom, Google Classroom, right? And previous classes also same, these chapters now we are discussing, and previously I have taken classes by lecture. So you can download that videos also given, uploaded there. Now we are discussing this Howard synthesis step 3, right? So step 2 is Clemenson reduction. Step 3, gamma phenyl butyric acid is heated with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid to form this alpha tetralone. Which kind of reaction this one? Can I expect this answer from students, diploma students? Ring closure reaction. Good, ring closure reaction. So your tetralone, alpha tetralone, which kind of compound this one? Type of compound, can you say? Category of compound. আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ডকে কিভাবে ক্লাসিফাই করি? কি, which type of major group it contains, right? Suppose it contain ketone, it contain acid, it contain amine, right? It contain ester, it contain halo group, etc. So which kind of group it contain, based on that it will come on that class. So now you tell me which type of group this alpha tetralone compound? কিটোন স্যার। কে বলেছে? Ketone sir. কি কিটোন? কিটোন তো হলো, কি রকম টাইপ অফ কিটোন আমরা কোন ক্লাসে ফেলবো? যেমন হতে পারে কি নর্মাল চেন, নর্মাল চেন মানে লং চেন। আচ্ছা, নেক্সট হতে পারে কি সাইক্লিক, দেন হতে পারে কি সাইক্লিক আনস্যাচুরেটেড, দেন হতে পারে কি সাইক্লিক অ্যান্ড অ্যারোমেটিক অলসো। So which kind of compound this one? Which kind of ketone? এই চারটের মধ্যে কোনটাতে আসবে? সাইক্লিক এন্ড অ্যারোমেটিক। এটা অ্যারোমেটিক? না, এটা তো তোমাকে আবার তোমার পুরনো ইনস্টিটিউটে পাঠিয়ে দেবো আমরা, ভালো করে শেখা হয়নি। তোমার ছিল ডিপ্লোমাতে, ছিল অর্গানিক কেমিস্ট্রি? ছিল স্যার, ছিল। ছিল? তাহলে তুমি কি পড়েছো? কেমন করে পাস করলে তুমি? জাকির হোসেন থেকে নাকি? বাবু এটা কি করে তোমার অ্যারোমেটিক হবে বলো?
একটা বেঞ্জিন লেগে আছে বলেই কি অ্যারোমেটিক হবে? তুমি ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করো, তার মানে তুমিও কি সেকেন্ড বয়? এই কম্পাউন্ডে যেখানে তোমার কিটোন গ্রুপ লেগে আছে তার আশপাশে কোথাও কোনো ডাবল বন্ডই নেই। অ্যারোমেটিক তো দূরের কথা, এখানে আনস্যাচুরেশনই নেই, টোটালি স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড, তাই না? তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? একটা সাইক্লিক কিটোন which is fused with one benzene ring in its B arm. How the naming of arm where the group attached, the immediate arm is called alpha A, then B, then C, and again C dot, B dot, A dot. বোঝাতে পারলাম? the naming of the arm. তোমার এখানে দেখো আমি দেখাচ্ছি, I am using now pen. এখানে এই গ্রুপটা লেগে আছে, তাই তো? Can you see the screen? Yes, sir. Yes. তাহলে তার ইমিডিয়েট যে আর্মটা, এটাকে আমরা বলবো স্মল এ, এটা বি, এটা সি। তাহলে এটা তো ডি ই এফ হবে না, কারণ উল্টো দিক দিয়ে দেখলে এটা এ হলে এটাও এ, এটাও বি, এটাও সি, ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান সে এ ডট বি ডট সি ডট। সো ইয়োর বেঞ্জিন রিং অ্যাটাচড ইন হুইচ আর্ম? বাবু আর্ম বুঝতে পেরেছে তো? B arm, sir. B. Yes, B arm. What is your name? Anurag Das. অনুরাগ দাস। এই অনুরাগের জন্য একটা হাততালি দাও। অনুরাগ বলেছে, ওকে এনকারেজ করো একটু, বাকিরা তো বলছে না। অনুরাগ বলেছে, অনুরাগের জন্য একটা ক্লাস শুনতে পাবো কি আমরা? ক্যান আই এক্সপেক্ট দিস ওয়ান? দেখো ডিপ্লোমার ছেলেরা কেউ রেসপন্স করছে না। এই কি জানো, সৈকত রক্ষিত, রিতম মন্ডল, প্রদীপ্ত দাস, সুমন সাউ, আর ইউ গেটিং মাই ভয়েস? Yes, sir. Yes, sir. ভয়েস তো পাচ্ছ, এখন নাম ডাকলে উত্তর দিচ্ছে। আমি বলছি কি ওর জন্য একটা ক্ল্যাপ দিতে, করেছো? হাততালি দিয়েছো একটা? অবশ্যই কই? অবশ্যই sir. আমি তো শুনতে পাচ্ছি না কিছু। হ্যাঁ একজন দিয়েছে, আমি শুনতে পেয়েছি, আর বাকি কেউ দিচ্ছে না। ঠিক আছে চলো, তোমার জন্য একজনই দিয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা চলে যাই হচ্ছে স্টেপ 3 ওভার। তাহলে স্টেপ 3 তে কি হলো? হ্যালো রিং স্যার। ক্লোজার রিঅ্যাকশন। হ্যালো স্যার। বলো। স্যার ওই বন্ডগুলো যেটা বুঝাচ্ছিলেন এ বি সি, যে বন্ডগুলো বোঝাচ্ছিলেন বেঞ্জিন রিংটা যে বি এর সাথে কানেক্ট আছে, তো স্যার ওখানে যে এ বি সি বুঝালেন, এবার তারপরে বললেন ওটা ডি ই এফ, ওটা হবে না। হবে না? তো স্যার ওটা একটু বুঝিয়ে দিন না স্যার, ওটা বুঝতে পারলাম না আমি। কেন বুঝতে পারলে না? এ বি সি এগুলো বন্ডগুলো বলেন এ, এটা বি, ওটা সি, তারপর বললেন এটা এ বি সি বলে যে এটা ডি এফ হবে তা নয়, এরকম একটা বললেন। তো আমি ওটা হ্যাঁ। বুঝতে পারলাম না কেন স্যার একটু। কেন বলতে, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকে? স্পেসে থাকে, তাই তো? তোমার আমার বাড়িতে তো থাকে না। হুম। তাহলে স্পেসে যদি এই কম্পাউন্ডটাকে রাখো, ধরো এই বেঞ্জিনটাকে এখন তুমি বাদ দাও, আচ্ছা। তাহলে ওটাকে, এইটাকে যদি এ বলি, তাহলে এটাকে কি আমার এ বি সি ডি এফ বলা চলে? স্যার এই দিক থেকে যদি কাউন্ট করা যায় স্যার, লেফট দিক থেকে, তাহলে তো ওটা এফ, মানে এফ এ পড়ছে, বাট এফ বলা যাবে না, সেটা স্যার বললেন কারণ আপনি। যাবে না, এর দুই দিকটাই তো সমান। এদিকটাও এ হলে এদিকটাও এ, এদিকটাও বি হলে এদিকটাও বি, এদিকটাও সি হলে এদিকটাও সি। এম আই রাইট? এটা আরেকটু ভালো করে যদি আমি তোমায় এক্সপ্লেন করি, বেঞ্জিনে কি কি পজিশন থাকে? অর্থ, মেটা, প্যারা, তাই তো? তাহলে এটা অর্থ, এটা মেটা, এটা প্যারা। এম আই রাইট? তাহলে তুমি কি এই পজিশনটাকে কি বলবে আবার? এটাকে অর্থই বলবে। অর্থ। এটাকে কি বলবে? মেটাই বলবে। মেটা, হ্যাঁ ওটা প্যারা। এটাকে কি বলবে? প্যারাই বলবে। হুম। So now you compare on the same way, যে দুই দিকে কখনো এটা অর্থ হলে এটা অন্য কিছু হতে পারে কি?
না স্যার। সেরকমই যদি এই আমটা এ হয় তাহলে এই আমটা অন্য কিছু হতে পারে কি? না। তাহলে আমাদের এক্সপ্লানেশনের জন্য সবসময় কিছু এক্সাম্পল নিলে ভালো হয়, তাই তো? এটা আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসেছি যে কোনো সাবজেক্টে, কম্প্যারিজন, তাই না? এই ম্যাটার গুলো অনেকটা রেসপেক্টিভ। ধরো তুমি ফার্স্ট হয়েছো 100-তে 40 পেয়ে, আর একটা ইনস্টিটিউটে ফার্স্ট হয়েছে 100-তে 95 পেয়ে, কোয়ালিটি কি এক? না স্যার। এটাই হচ্ছে রেসপেক্টিভ ম্যাটার। দুজনেই ফার্স্ট বয় বা দুজনেই ফার্স্ট গার্ল, তো এই কম্পারেটিভ স্টাডিটা থাকার দরকার আছে যে ওর রেসপেক্টে তুমি কোন জায়গায়, ঠিক আছে? তুমি যখন সিমিলার টাইপ অফ জিনিস কম্পারিজন করবে তোমাকে সিমিলার টাইপ অফ এক্সাম্পল খুঁজে আনতে হবে। অনেক সময় বইতে দেওয়া থাকে, অনেক সময় দেওয়া থাকে না। দিস ইজ কল্ড রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা যে আজকাল বলি না কি এই বইটার রিপ্রেজেন্টেশন খুব ভালো, এই ধরো তোমার অ্যাডভান্স ভাল অ্যান্ড ভাল পড়ছো তো, পড়ো তো, মরিসন বয়েড পড়ো তো, পড়ো তো মরিসন বয়েড, না নামই শোনোনি? দেখো ও আইএল ফিনার পড়ো। আমি খুব কমন 3টে বইয়ের নাম বললাম, আরো অনেক বইয়ের নাম আছে, জিএল প্যাট্রিক আছে, অনেক কিছু বই আছে। এখন মেজরিটি অফ দ্য পিপল দে লাইক টু স্টাডি প্লেন ভাল অ্যান্ড ভাল, দে ডোন্ট লাইক অ্যাডভান্স ভাল অ্যান্ড ভাল অলসো, বিকজ এখন অবশ্য লোকে অ্যাডভান্স ভাল অ্যান্ড ভাল পড়ে, এই কারণ হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশনটা ভালো করেছে, কিছু ডায়াগ্রামেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে। But majority people they don't like IIL Finnar, though it is the best book. কারণ ওখানে এত বেশি মেকানিজম আর জিনিসগুলো এত বেশি একটুখানি ডিটেলসে ডিসকাস করেছে যে মানুষ এগুলো পছন্দই করে না। ইনফ্যাক্ট ফার্মাসি মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম ইউর ফার্মাসি ব্যাকগ্রাউন্ড দে ডোন্ট লাইক দ্যাট ডিটেল কেমিস্ট্রি। চলো আমরা একটু অন্য জায়গায় চলে গেলাম, এক জায়গা থেকে ট্র্যাক চেঞ্জ করে আবার ফিরে আসি। তোমার ডাউট এখন ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা স্টেপ 4-এ চলে আসি। স্টেপ 4টা তুমিই বলো, যে বুঝতে পারলে না, মানে পারছিলে না আর কি, পেরেছো পরে, পরে পেরেছো তো নাকি তাও পারোনি? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি, অন্তত ওইটুকুটা বুঝতে পেরেছি। অর্থ মেটা প্যারা ওইদিকে এক হলে এইদিকে অবশ্যই বেঞ্জিনের ক্ষেত্রে তাহলে অপোজিট কিভাবে এক বুঝতে হবে। পারলে? ডিউ টু দ্য কম্প্যারিজন, রাইট? ডিউ টু দ্য কম্প্যারিজন। তাহলে যখনই স্টাডি করবে বেটার হচ্ছে not only depending on my notes, though we have uploaded in the Google Drive. ওকে স্যার। ঠিক আছে, কারণ ধরো এটা আমার ওয়ে অফ টিচিং, আমার প্যাটার্ন হতে পারে কি তুমি এটা এটা ডেফিনেটলি মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্ট দে আর ফলোইং দিস, দেন অলসো আই উইল সে ইউ মাস্ট সাজেস্ট অর ইউ মাস্ট ফলো সাম আদার গুড বুকস। তাহলে কি হবে, কনসেপ্টটা ধরো আমি দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি, হতে পারে এক্সাম্পল দুটো তোমার জন্য ফিট না, বিকজ a particular drug is not fit for all receptors, right? এটা স্যাটিসফাই করা সম্ভব না, একজন টিচারের পক্ষে 100% বোঝানো সম্ভব না, এটা একদম নীতি বিরুদ্ধ। এই কারণেই একই সাবজেক্ট একই নাম্বার অফ স্টুডেন্টে যদি 10 জন টিচার পড়ায়, হতে পারে কি ফার্স্ট টিচারের কাছে 60% বুঝেছে, সেকেন্ড টিচারের 70%, থার্ড টিচারের 30%, ফোর্থ টিচারের 99%, বাট নেভার ইট উইল বি 100%। বোঝা গেল? এই ভ্যারিটা করে একটাই কারণে, ওয়ে অফ টিচিং এর জন্য। ঠিক আছে, সবাই একই ম্যাটারই বলে 19-20, কেউ এক্সাম্পলটা ভালো দেয়, কেউ রিপ্রেজেন্টেশনটা সুন্দর থাকে, কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে ডাউট ক্লিয়ার করে, নানা রকম ফ্যাক্টর থাকে, তাই তো? তো তুমি আমার এই নোটগুলো ডাউনলোড করার সাথে সাথে তোমরা কোনো একটা সিম্পল টাইপ অফ বই, এখন তো টাইম বেশি নেই বাবু, তোমরা ল্যাটারাল এন্ট্রি তোমাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি এই ক্লাসগুলো, তো তোমরা কোনো সিম্পল বই একটুখানি, হ্যাঁ এখনই মরিসন বই পড়তে পারলে ভালো, আমি তো বলবোই, সঙ্গে অন্তত ভালো অ্যান্ড ভালটা একটুখানি দেখো। হ্যাঁ, আমার দেখবে গুগল ক্লাসরুমে আমার সব বইয়ের ইয়েগুলো আপলোড করা আছে, লিঙ্ক দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ওগুলো একটুখানি দেখে নিও। বা পিএম এর ক্লাসেও আশা করি থাকবে,
ওখান থেকেও দেখে নিই। চলো স্টেপ 4, হোয়াট অ্যাবাউট স্টেপ 4? কি জানো তোমার নাম ছিল কি? কি হাসান নাকি? কে স্যার? কি নাম? কি হাসান আবার ইয়েস স্যার কি? স্যার আমার নাম বনি ইসরাইল। বনি ইসরায়েল, গুড, বলো। স্যার এখানে স্টেপ 4 এ বলেছে এটা টেট্রালোনটা হিটেড হয় অ্যামালগামেটেড জিঙ্কের সাথে এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে, যেটা দিয়ে তখন টেট্রালিন। এখানে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি? বেনজিন কি হচ্ছে মানে বুঝতে পারলাম না স্যার। এখানে কি চেঞ্জ হলো দুটো কম্পাউন্ডে, কি থেকে কি হলো এবং কেন হলো? Which kind of changes you have finally got? Babu, removal of ketone. Removal of ketone from your tetralone and finally produce tetraline. Again, this one reduction. Yes. So this kind of reduction method is used removal of টেট্রালোন। আর 15 মিনিট, 2:40, ঠিক আছে? এই 3:40, হ্যাঁ। রিমুভাল অফ ketone. And last step 5, you see, tetraline will be converted to naphthalene, finally our target. Which type of reaction this one? বলো বাবু, একটু তাকিয়ে দেখো, স্ক্রিনে সব লেখা আছে। Why it is called aromatization? Why it is called aromatization? Finally a aromatic compound is formed. Naphthalene is fully aromatic, right? Now you tell me, last class I told you naphthalene aromaticity in comparison to benzene is more or less? More or less? দেখো, যখন বোঝাচ্ছি তখন বুঝছো, আর যখন আমরা টপিক চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি, ও সকল ভোলাটাইল, পুরো ব্যাপারটা ভোলাটাইল হয়ে যাচ্ছে। এগুলো সবসময় একদম, ইয়েস, লেস অ্যারোমেটিক, মোর রিঅ্যাক্টিভ, এগুলো একদম মানে স্পন্টানিয়াস হতে হবে। জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ স্যার বুঝিয়েছিল, ক্যালকুলেশন করেছিল, বলেছিল, হ্যাঁ খাতায় লিখে দিয়েছি, পাস করে গেছি, ভুলে গেছি, ব্যাস। ওই ইন্টারভিউতে তোমাকে খুব ক্রিটিক্যাল জিজ্ঞাসা করবে না, রাইট ডাউন দ্য মেকানিজম অফ ক্লিমেনশন রিডাকশন। হ্যাঁ, people in the industry, they also forgot that, but these basic things, simple things, they will ask you if you go for synthetic R&D, right? Definitely they may ask some name reaction, you some type of reaction, but this simple type of question they may ask you, right? So naphthalene finally produced. Now properties of naphthalene কেমন হয় বলো? ক্রিস্টালাইন হোয়াইট হয়। গুড, নাম্বার 1। নাম্বার 2, অনেক কিছু পয়েন্ট আছে। আমার সাউন্ড আবার ইকো হতে শুরু করলো কেন এখন হঠাৎ করে? নাম্বার 2, হোয়াট অ্যাবাউট ইটস বয়লিং পয়েন্ট, মেল্টিং পয়েন্ট, সলিবিলিটি, বলো, এন্ড অর্ডার, এগুলো কেমন? এন্ড ভোলাটিলিটি, মথবল, অর্ডার, ঠিক আছে। মেল্টিং পয়েন্ট কত? মেল্টিং 82 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা, 82 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ভেরি গুড। এটা তো স্ক্রিন দেখেই বলছো, গুড। হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু ইন ফারেনহাইট or in Kelvin scale, do you know?
স্যার ইন্টু 5/9 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে কি হবে? ফারেনহাইট হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি কেলভিন স্কেলে জিজ্ঞাসা করি, স্যার ওটা মাইনাস প্লাস প্লাস 273 প্লাস হবে না মাইনাস হবে? মাইনাস হবে। 273 থাকে, 273 দিয়ে ওখানে 82 ইয়ে করতে হবে, মাইনাসে 0 আসবে। ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ ইকুয়াল টু 273 কেলভিন, এম আই রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে? প্লাস 273 প্লাস 82 মেজরিটি অফ স্টুডেন্ট সাপোর্ট প্লাস অর মাইনাস? প্লাস প্লাস। যদিও এটা আমাদের ডিসকাশনের টপিক না, বাট আমরা একটুখানি দেখে নিলাম। অনেক সময় অনেক জায়গায় টেম্পারেচার দেওয়া থাকে, বোতলের গায়ে হয়তো সেন্টিগ্রেড নেই, কেলভিন আছে, আর তুমি ঘাবড়ে গেলে। ওটা 273 প্লাস। ঠিক আছে, আমরা দেখবে খুব বেসিক জিনিস ল্যাবরেটরিতে গিয়ে খুব সিম্পল জিনিস ছেলেদের জিজ্ঞাসা করি আর ছেলেরা ঘাবড়ে যায়। কিরকম? প্র্যাকটিক্যালে গিয়ে আমরা কি করি, মাস ডেনসিটি ভলিউম একটা ক্যালকুলেশন আছে না আমাদের, প্র্যাকটিক্যালে অনেক সময় লাগে। হ্যাঁ স্যার। ধরো ইথানল লিকুইড, তাই তো? তো আমাদের প্রসিডিওরে দেওয়া আছে টেক 10 গ্রাম অফ ইথানল। ঠিক আছে, একটা স্টুডেন্ট অবাক চোখে এসে আমার জিজ্ঞাসা করে, স্যার ইথানলকে গ্রামে কিভাবে নেবো, এটা তো লিকুইড। এই কথাটা 15 বছরে অন্তত পক্ষে 150 বার শুনেছি আমি। কেন লিকুইডকে কি গ্রামে নেওয়া যেতে পারে না? বাট এই কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করেছে বহুবার আমার সামনে, বহু স্টুডেন্ট অ্যারাইজ করেছে। খুব সিম্পল কোশ্চেন। দেন অলসো I have faced so many time. বলো, লিকুইডকে কি গ্রামে আনা যেতে পারে না, নাকি সলিড হতে হবে তারপর? লিকুইডের ভলিউমটা জেনারেলি বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রামে আনতে গেলে এটা আপনার কম হবে, নাম্বারটা কম হবে। বাবু আমি তোমাকে এক্সপ্লানেশন দিতে বলিনি, আমি তোমাকে এক কথায় উত্তর দিতে বলেছি, মাল্টিপল চয়েস, ইয়েস অর নো। হবে হবে, এটাই আনসার। আমি ওয়ে করলেই হলো। আমাকে 10 গ্রাম নিতে বলেছে, আমি 10 গ্রাম নিয়ে নেবো সোজা, রাইট? ফার্স্টে আমার ওয়েইং মেশিনে আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক বিকার ওয়ে করব, ওয়ে করে টেয়ার করব, টেয়ার করে ওটাকে জিরো করব, তাই তো? তারপর ওখানে 10 গ্রাম দেখে নিলেই হলো। এম আই রাইট অর রং? তুমি কখনো বাড়িতে ব্ল্যাঙ্ক কন্টেনার নিয়ে দোকানে জিনিস কিনতে গেছো নাকি হাট বাজারে যাওই না? দোকানে ঘি কিনতে গেছো, দোকানে তেল কিনতে কখনো যাও? তা আমরা কিভাবে তোমার বাড়ির পুরনো সর্ষের তেলের কন্টেনারে সর্ষের তেল কিভাবে কেনো? নাকি এটা বোঝোই না, দোকানদার তোমাকে 2 টাকা পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়? তোমার ফার্স্টে ব্ল্যাঙ্ক কন্টেনারটাকে ইয়ে করে, যেটাকে আমরা আমাদের ল্যাবরেটরি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি কি টেয়ার করি। টেয়ার, টেয়ার মিনস ধরো ব্ল্যাঙ্ক কন্টেনারের ওয়ে হচ্ছে 15 গ্রাম, রাইট? সো ফার্স্ট it must convert to 0, then you will get the actual weight. Otherwise তোমাকে 985 গ্রাম দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, 15 গ্রাম লস, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই কথাটা বলার পিছনে একটাই লজিক ছিল, আমি বলতে চাইছিলাম এই যে তোমার সেন্টিগ্রেড থেকে কেলভিন ফারেনহাইট এইগুলো জানার দরকার নাও হতে পারে, আবার লাগতেও পারে। অনেক সময় কিভাবে লাগে, আমরা D is equal to m/v একটা ফর্মুলা জানি না, ক্লাস 9-10 থেকেই তো আমরা পড়ি। হ্যাঁ, D is equal to m/v, ডেনসিটি is equal to মাস বাই ভলিউম, করি তো আমরা। তো ল্যাবরেটরিতে আমরা তো ওই মেথডেও ক্যালকুলেট করতে পারি। এক তো হতে পারে কি 10 গ্রাম ইথানল নিতে বলেছে, ইউ ক্যান ওয়ে ডাইরেক্টলি 10 গ্রাম ইন এ বিকার, জাস্ট টেয়ার and make it 0, then finally take 10 গ্রাম। ঠিক আছে, আর একটা হতে পারে তুমি গ্রামে নেবে না, তোমার কনসেপ্ট তোমার কাছেই থাক কি লিকুইড মানে আমাকে ভলিউমই নিতে হবে,
তো 10 গ্রামকে তুমি যদি ওর মাস জানো তাহলে ইউ নো মাস 10 গ্রাম and density generally given in your container, বোতলের গায়ে লেখা থাকে ডেনসিটি, তাহলে ইজিলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভলিউম। am I right or wrong? Yes, sir, right. রাইট। এ তো সৌরভ বলেছে, ডিপ্লোমা ছেলেগুলো কিছু বলে না কেন? ওরা কি আলাদা কিছু বলতে চাইছে নাকি? এই ডিপ্লোমা ছেলেগুলো স্যার আমি বলছি ইয়েস। Yes, স্যার sir. ইয়েস, আই এম। সৌরভ না? না আমি সৌরভ না। সৌরভ কি আছে না পালিয়ে গেল? আছি স্যার, আছি। তুমি আছো তো? হ্যাঁ স্যার। তোমার পালানোর কোনো রাস্তা নেই, তোমাকে আমরা সিআর বানিয়েছি না। এই সৌরভ। হ্যাঁ স্যার। বাকি 3 জন সিআর কে মেসেজ পাঠাও তো, ওরা কি করছে? ঘুমাচ্ছে। ঠিক আছে। ওদেরকে আমরা সিআর করেছি আর সব ঘুমাচ্ছে। কেউ আসুক না আসুক সিআরতে আসতেই হবে। চলো আমরা ডিসকাশন আর বেশি দূর নিয়ে যাবো, তাহলে এখানেই শেষ করবো আস্তে আস্তে। মেল্টিং পয়েন্ট 82 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বয়লিং পয়েন্ট কত? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য বয়লিং পয়েন্ট অফ দিস ন্যাপথলিন? 218 degrees Celsius. What about the solubility of this compound? Insoluble in water. তার মানে aqueous medium এ insoluble and whatever given here ether, benzene and hot ethanol, that means these solvents are called organic solvent. Two type of solvent is there. One is aqueous solvent, that is water. Another one is organic solvent. Right? That means your solvents available in your laboratory. Babu, do you know how many organic solvents are available in this world? Approximate. I don't want the exact figure. 2-4টে, 10-12টা, 18-20টা, কতগুলো? স্যার এগুলো জানো না? হ্যাঁ, ডিপ্লোমা করে আসছো, এইচএস করে আসছো, আজকাল এইচএস এর ল্যাবরেটরিতেও তোমার প্রচুর পরিমাণে সলভেন্ট থাকে। কত টাইপের অ্যালকোহল থাকে, কত টাইপের অ্যামিন থাকে, থাকে না? ক্লোরোফর্ম থাকে, থাকে না? বেনজিন থাকে, আরো কত কিছু আছে। নাই করে 15 to 20 ক্লোরোফর্ম আছে অ্যাভেলেবেল দেয়ার, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এগুলো গেল হচ্ছে সলিবিলিটি অ্যান্ড ইটস ভোলাটাইল, রাইট? readily volatile when warmed and steam volatile also. চলো আমরা এখানেই এতদূর অবধি আজকে কমপ্লিট করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা কি শুরু করব? ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন, হুইচ পজিশন ইজ সুইটেবল ইন ন্যাপথলিন ফর ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন, দ্যাট ইজ 1, 2, 3, 4 or another positions, right? চলো, so leave the class. হ্যালো সুমন। হ্যাঁ। বলছি আমাদের থার্ড সেমের সিলেবাস জানা আছে? না, আমি এখন জানতে পারিনি। মার্চ মাসে এক্সাম হবে শুনছি, সিলেবাস জানি না তো কিছু, কারণ স্যার আজকে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ন্যাপথলিন থেকে শুরু করলো, আর ম্যাম তো সেই ইভাপোরেশনটা শুরু করেছিল। সিলেবাস থার্ড সেমের জন্য তো কিছু জানা না। সিলেবাস পিডিএফ আছে। পিডিএফ বলতে কোথায়? পিডিএফ দেওয়া আছে, আমার কাছে আছে সিলেবাসটা। বলছি আমাদের ল্যাটারালের ছেলে কটাকে তোমাদের গ্রুপে ভরে নিও না, ওই যারা রেগুলার মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকে আসো তাদের গ্রুপে ভরে নিও, তাহলে হয়তো সবকিছু জানতে পারবো। অ্যাড করে নিও। ওটাই এখানে কজন আছে জানি না, আমাদের ল্যাটারালে তো ম্যাক্সিমাম এখানে আছে,
বাকি যে কটা ফার্স্ট ইয়ার থেকে আছে 7-8 জন করে আছে দিও, আমাদের। অ্যাড করে দিও। তোমাদের যদি কোনো গ্রুপ থাকে তাহলে সবকিছু জানতে পারবো, কারণ মার্চ মাসে এক্সাম আমিও সিলেবাস লেটারে সব। হ্যাঁ, ওই সে কৃষ্ণা গোপাল মন্ডল, সুমন শাহ, এই সব কটা যে কটা আছে এখানে সব কটাই ল্যাটারাল আমি দেখলাম, টোটাল 14 জন। হ্যাঁ। পারলে অ্যাড করে নিও আমাদের, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে, জানা সিলেবাস গুলো পড়তে সুবিধা হবে।
Okay, good afternoon, students. So let us start today's class. So please mute yourselves. Okay, fine. So just like yesterday, today again we will start with another discussion on the topics which we were discussing on in our last class. Okay. তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কালকে আমরা 20টা মতন কোয়েশ্চেন ডিসকাস করেছিলাম। তো টুডে अगेन we will continue. Okay, is my audio clear to you, students? Yes, Voice ma'am. is Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Okay, চলো মিউট করে নাও। and কালকের মতন কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করবো, তখন তোমরা অ্যান্সার করো, ঠিক আছে, ওয়ান বাই ওয়ান। তো আমরা কালকে তোমাদেরকে আমি জাস্ট যারা নিউ স্টুডেন্টস আমাদের ল্যাটারালের, তাদেরকে আমি কালকে বলেছিলাম যে টুমরো ইউ উইল বি জাস্ট গো থ্রু দ্য নোটস which are shared with you in the classroom. তো আই এম নট শিওর whether you have seen or not. সো যদি না দেখে থাকো তাহলে পরে আজকে ক্লাসের পরে তো আবার 1 week টাইম থাকবে। সো মিনওয়াইল তোমরা তাহলে এই উইকের মধ্যে স্টেটস অফ ম্যাটার যে ইউনিটটা, তার মধ্যে দেখবে আমরা অনেকগুলো ক্লাস আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা টপিক, তখন অনেকটা সময় পেয়েছিলাম, তাই জন্য আমরা অনেকটা টাইম নিয়ে এক একটা টপিক আমি কমপ্লিট করিয়েছি। সো ইউ উইল গেট আ নাম্বার অফ নোটস রিলেটেড টু দ্যাট টপিক। আর যেহেতু ফার্স্ট ইউনিটটা 1A 1B করে দুটো পার্টে ডিভাইডেড করা আছে, so you will get related notes of all the topics which we have discussed. Okay, so download all of those and then you start reading. কিছু pdf আছে, কিছু videos আছে, কিছু youtube links আছে ক্লাসে, so it will be helpful for you to follow up with the classes which you have missed. Okay, now moving on with the next topic, and as we discuss the question, like আমরা এখন ক্লাসে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো ডিসকাস করব, সেই কোয়েশ্চেন্স এর বেসিসে কিছুটা পার্ট আমরা তার মধ্যে দিয়েও কিছু ডিসকাশন পার্ট আমরা কমপ্লিট করে নিতে পারবো। Okay, so let us start. So yesterday I asked a question on liquid crystals. So today we will start with that part, and তার মধ্যে আমি তোমাদের আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেব। তো can anyone tell me, before asking the questions, can anyone tell me what do you mean by liquid crystal? Liquid crystal কি হয় আমাকে কে বলতে পারবে? Liquid crystal কে এটা? অনুরাগ। মেসোফেজ। অনুরাগ, তোমার হ্যাঁ, ভয়েস yes. ব্রেক করছে, তোমার হ্যাঁ ভয়েস ব্রেক করছে, ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি না। আরেকবার ট্রাই করো, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, এটা আছে ক্রিস্টালাইন স্টেট অর লিকুইড ক্রিস্টালাইন স্টেট অর মেসোফেজ। সেটা তো হলো, খুব ভালো। জিনিসটা কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লিকুইড ক্রিস্টাল? হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ লিকুইড ক্রিস্টাল? মেসোফেজ মিন্স some property of liquid and some property of solid. আচ্ছা, আরো কেউ, অন্য কেউ অ্যাপার্ট ফ্রম অনুরাগ? এনিওয়ান এলস? এনিওয়ান এলস অ্যাপার্ট ফ্রম অনুরাগ? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লিকুইড ক্রিস্টাল? নো? বাকিরা কেউ বলতে পারবে না? আমি কালকে কিন্তু কালকের ক্লাসে যখন কোয়েশ্চেন্স ডিসকাস করেছি তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম, তো ইফ ইউ ফলো দ্য ক্লাস ইউ উইল বি এবল টু অ্যান্সার। যারা নিউ স্টুডেন্টস তারাও অ্যান্সার করতে পারতে। ওকে, লিকুইড ক্রিস্টালস আর হোয়াট? Liquid crystals are the crystals, you can say these are, and this is a mesophase, mesophase state of matter. Mesophase মানে হচ্ছে একটা intermediate state, and liquid crystal নাম মানেই হচ্ছে it is an intermediate state of matter between liquids and solids. Okay, so basically since it is an intermediate phase between a solid and a liquid, so it possesses both the properties of a solid and some properties of a liquid. একটা লিকুইডের মতন ফ্লো করতে পারে, it has the mobility of a liquid, and as well as that we also see that it possesses some of the solids such as possessing a definite refractive index, possessing a definite melting point, এই ধরনের জিনিস characteristic of a liquid crystal. এবারে liquid crystals are again of two types, আমরা কালকের ক্লাসেও ডিসকাস করেছিলাম। What are the major two types of liquid crystals apart from Anurag? Anyone else? বাকিদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে? What are the two types of liquid crystals? Symmetric and pneumatic. Symmetric নয়, it is Static. smectic. Smectic and Okay. pneumatic. It is smectic liquid crystal and pneumatic liquid crystal, and there is also a third type which is called as a cholesteric liquid crystal. Okay, তো আমরা এই জিনিসগুলো আগেও পড়েছি, that is
Smectic liquid crystals have the properties, they are unidirectional, মানে two dimensionally ওরা move করতে পারে, and mostly they are since they show some color changes with temperatures, so most of the smectic crystals, the liquid crystals, are seen in physiological system যেমন atherosclerosis বা formation of gallstone, সেখানে আমরা formation of smectic kind of liquid crystals generally দেখা যায় যেগুলো two dimensionally move করতে পারে, whereas nematic liquid crystals are the ones which show three dimensional movement, and so these are mostly used in three directions যেহেতু move করে, which is why they have a more mobility, যেন বেশি move করতে পারে, viscosity কম হয়, and they are thread like. Then nematic liquid crystals are also called as thread like, and smectic liquid crystals are also called as soap like. Okay, now so the question which I will ask you is, the liquid crystals have, ধরো আমি চারটে যদি অপশন, আমি তিনটে অপশন দেব, ওকে চারটে অপশন দিচ্ছি, ওকে, the liquid crystals have dash which of the following, okay, একটা অপশন দিলাম, the first option is the fluidity of a liquid and the optical properties of a solid, B, the properties of a supercooled liquid, C, the properties of amorphous solids, and D, that is none of these. Okay, এই চারটের মধ্যে কোন অপশনটা হবে? আরেকবার জিজ্ঞেস করছি, the liquid crystals, কার অডিওটা একটু আনমিউটেড আছে, একটু মিউট করে নাও, কার একটু অডিও আনমিউটেড আছে, একটু মিউট করে নাও, কৃষ্ণ গোপাল, ওকে ফাইন। আচ্ছা, তাই আরেকবার আমি জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা আমি বললাম, the liquid crystals have dash, হ্যাঁ have dash, dash মানে কি, কোন which of the following হবে? চারটে অপশন, এক it has the properties of A হচ্ছে the fluidity of a liquid and the optical properties of a solid, now properties of B, the properties of supercooled liquid, C, the properties of amorphous solids, D, none of these. এই চারটের মধ্যে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? A. A. এটাই হবে। Very good, very good. এটা হবে, why? That is the fluidity of a liquid and the optical properties of a solid. আপনার ভয়েসটা ইকো করছে। ইকো করছে, তাহলে ইট মে বি পসিবল কি, আমি জানি না, কেউ কি দুটো ডিভাইসে যদি লগ ইন করে থাকো, আমি জানি না একই সঙ্গে, না হলে পরে হওয়ার কথা নয়, আর মনে হয় না ইকো করছে বলে। ওকে চলো, কন্টিনিউ করছি, না একটু নেটওয়ার্কের ইস্যু আছে, এনিওয়েজ ওকে, তো the first optionটা কারেক্ট হবে, that is it contains the fluidity of a liquid and the optical properties of a solid. Optical properties মানে লাইক আমরা একটু আগেই পড়লাম, refractive index থাকে, birefringent property show করে, so that of a crystalline substance. Okay, ম্যাম হ্যাঁ বলো, ক্রিস্টালের এক্সাম্পল, তোমার ভয়েস কিন্তু ব্রেক করছে, কে না আমি বলছি যে কোলেস্টেরিক ক্রিস্টালের এক্সাম্পল কি হবে ম্যাম? কোলেস্টেরিক ক্রিস্টালের কি বলছো? জাস্ট এক্সাম্পল কোলেস্টেরিক ক্রিস্টালের এক্সাম্পল, কোলেস্টেরিক ক্রিস্টালের এক্সাম্পল কি হবে বলো, যে কোনো কোলেস্টেরাইল ইস্টার, কোলেস্টেরাইল ইস্টার যদি তুমি কনসিডার করো, ধরো কোলেস্টেরাইল বেনজোয়েট, ওকে, কোলেস্টেরাইল সিনামেট, এই কোলেস্টেরাইল ইস্টার্স আর এক্সাম্পলস অফ কোলেস্টেরিক ক্রিস্টাল। ওকে ওকে, চলো মুভিং অন। এরপরে তোমাদের আমি আইডিয়াল গ্যাসে একটা কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর পড়িয়েছিলাম। Now for an ideal gas, the compressibility factor of a gas, of an ideal gas, is how much? Okay, so your options are greater than 1, equal to 1, less than 1, or equal to 0. কোনটা হবে? চারটে অপশন, হ্যাঁ, the compressibility factor for an ideal gas is greater than 1, less than 1, equal to 1, or equal to 0. কোনটা ঠিক হবে? compressibility factor মানে কি, মানে the extent to which a real gas departs from its ideal behavior. Okay, it is represented by the compressibility factor. তোমাদের মনে আছে কিনা,
যেটা আমরা পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি লিখি, তো এখানে জেড ওই যে ফ্যাক্টরটা দ্যাট ইজ গিভেন বাই জেড ইজ ইকুয়াল টু পিভি বাই আরটি। ওকে, সো আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে এই কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টর ভ্যালুটা কত হয়? ইট ইজ ইকুয়াল টু 1। ওকে, এটা যদি জানো না তাহলে এবার এটা মনে রাখবে, পারলে লিখে নাও। That for an ideal gas the compressibility factor is equal to 1. Okay, and it is obviously because we are talking about ideal gas, so it is independent of temperature and pressure. ওকে, এবারে একটা গ্যাস কত বেশি আইডিয়াল বিহেভিয়ারের থেকে ডেভিয়েট করছে, ঠিক আছে, দ্যাট উইল ডিপেন্ড আপন দ্য ভ্যালু অফ জেড বিং গ্রেটার অর লেসার। ঠিক আছে, যদি বেশি হয় তাহলে পরে আমরা বলবো যে হ্যাঁ অনেক বেশি, দ্যাট ইজ দ্য it is highly deviated from the মানে আইডিয়াল বিহেভিয়ার, দ্য ভ্যালুজ ক্যান বি গ্রেটার অর লেস দ্যান 1, ইট ডিপেন্ডস। ওকে, তো সেটা আবার একটা নেক্সট প্রপার্টিজ বা কনসিডারেশনস এর মধ্যে চলে আসে, বাট আইডিয়াল কন্ডিশনসে কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টরটা সবসময় 1 হবে, ইজ ইকুয়াল টু 1। ওকে, এই পয়েন্টটা মনে রাখবে। নেক্সট, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এরপরের কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবো তোমাদের আরেকটা এখান থেকে স্টেটস অফ ম্যাটার থেকে জিজ্ঞেস করি। Now, equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, এই যে কথাটা, this is a statement of which of the following. হ্যাঁ, চারটে ল বলছি, এই চারটের মধ্যে কোনটা হবে কারেক্ট। আরেকবার কোয়েশ্চেনটা একবারে শুনবো, আমি বারবার অপশনস বলবো, আমি একবারই অপশন বলবো। Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. This is a statement of which of the following gas law, which of the following laws. Okay, so Avogadro's law, combined gas law, Charles law, or Boyle's law. Tell me the answer. Combined gas law. Boyle's law. Combined gas law. Okay, both are incorrect. Neither it is combined gas law nor it is Boyle's law. কোয়েশ্চেনটা ভালো করে শুনুনি, কি বললাম? ইকুয়াল ভলিউম, একই ভলিউম অফ অল গ্যাসেস at the same temperature and pressure will contain equal number of molecule. So whenever we are talking about number of molecule, যেটা n number of molecules আমরা বলি, that is indicative of which law? Avogadro's law. অ্যাভোগাড্রো। Yes, Avogadro's law. It means that যদি মোলার অ্যামাউন্ট যদি ডাবল হয় তাহলে তার ভলিউমটাও ডাবল হয়ে যায়, right? Which is why আমরা বলি যে when temperature and pressure is kept constant, so the volume is directly proportional to n, that is the number, the molar amount, okay, the number of molecules. So the correct answer is Avogadro's law. Okay, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এটাও আমি এক্সপেক্ট করবো যে তোমরা তাড়াতাড়ি একবারে বলবে, তোমরা এগুলো পড়েছো আগে। The SI unit for volume of gas is which of the following? Okay, SI unit of volume of gas is which of the following? Options are A liter, B cubic meter, C milliliter, and D centimeter. চারটে অপশন বললাম। Cubic meter. Cubic meter, very good. Cubic meter is the correct answer. And cubic meter is equal to how much? 1 cubic meter is equal to dash ml যদি বলি তাহলে কত মিলিলিটার? 1 ml. Okay, 1 milliliter. So 1 milliliter is practically equal to 1 cubic meter. Is it clear? Okay, চলো মুভিং অন টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনস গুলো যদি পারো তো একটু করে লিখে নাও, আমি র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করছি তো বিভিন্ন টপিকস থেকে। ওকে, এটাও তোমরা আগে পড়েছো, হয়তো বলতে পারবে। এগুলো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন, তো এমসিকিউ হিসেবে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাদের পরীক্ষায়। The heat of vaporization for water at 100 degree Celsius is about dash per gram. ঠিক আছে, চারটে অপশন বললাম। হিট অফ ভেপারাইজেশন অফ ওয়াটার at 100 degree Celsius এ কতটা হিট দরকার হয়, রাইট? Per gram of water, how much heat is required for water at 100 degree Celsius? Your options are 2230 calories, 2230 joules, 79.7 joules, 79.7 calories.
পড়েছো এটা নিশ্চয়ই? 79.9 joule. No, sorry, calorie. 79.7 ক্যালোরিজ Calorie. ঠিক বললে? যদি বলি এটা ভুল হলো? হচ্ছে তাই কি মানে not sure. মনে হচ্ছে না। কেন এই ভ্যালুটা তোমার মনে পড়ছে আমি বলি। তুমি যে ভ্যালুটা বললে 79.7 ক্যালোরিজ যে ভ্যালুটা বললে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, যদি আমরা কনভার্ট করি না, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 334 joules. It is not the heat of vaporization, it is the heat of fusion of water. Okay, it is the heat of fusion of water at 0 degree Celsius. 0 ডিগ্রিতে অতটা হিট দরকার হয় মেল্ট করার জন্য, দ্যাট ইজ 79.7 ক্যালোরিজ পার গ্রাম। কিন্তু হিট অফ ভেপোরাইজেশন কত অনেক বেশি হিট দরকার হয়, তাই তো? তো তখন অনেক বেশি ক্যালোরি লাগে, দ্যাট ইজ 2230 জুলস। ক্যালোরিতে যদি কনভার্ট করা হয় তাহলে ক্যালোরিজে হবে 533 ক্যালোরিজ পার গ্রাম। ওকে, যেটা তুমি 79.7 ক্যালোরিজ বলছো, that is for the heat of fusion of water at 0 degree Celsius. In case of your তোমার, আমি কেন কোয়েশ্চেনে ক্যালোরি জুলস বললাম, কারণ এটা খুব ট্রিকি কোয়েশ্চেন। অনেক সময় কিন্তু দেখবে এই ধরনের কোয়েশ্চেনস গুলোতে ওই ক্যালোরি আর জুলস এর মধ্যে কনফিউশন হয়। যদি মনে হয় তো লিখে নাও, ঠিক আছে? আমি দুটোই বলে দিচ্ছি। হিট অফ ভেপোরাইজেশন যেহেতু জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে হিট অফ ভেপোরাইজেশন অফ ওয়াটার অ্যাট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ, দুটো ইউনিটেই লিখে নাও। ইন টার্মস অফ জুলস লেখো 2230 joules, that equals to 533 calories. Okay, and heat of fusion of water at 0 degree Celsius is approximately about 334 joules. 334 joules, অনেক কম heat, right? So that is equal to 79.7 calories. চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন এবারে যাওয়া যাক। আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন, দেখে মনে আছে কিনা, হ্যাঁ এইভাবে জিজ্ঞেস করি যে তোমাদের মনে আছে কিনা। For 1 mole of a gas, the ideal gas equation is dash. Okay, for 1 mole of a gas, the ideal gas equation is dash. Okay, চারটে অপশন বলছি। The first option is PV is equal to 3/2 RT. Second option is PV is equal to 1/2 RT. Third option is PV is equal to 5/2 RT. And last option is PV is equal to RT. PV equal to RT. PV is equal to RT. RT. Okay, correct. কেন লাস্টেরটা? কেননা অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশনটা কি সিম্পল ইকুয়েশন nRT. ভেরি গুড। তো যেহেতু ফর 1 মোল অফ গ্যাস বলা হচ্ছে n equal to 1, তাই জন্য PV equal to RT. ওকে, কারেক্ট। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন। সো এবারে একটু চলে যাই তোমাদের আরেকটা নতুন টপিকে। আমি আই হোপ দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস অফ ল্যাটারাল এন্ট্রি যারা, তারা নিশ্চয়ই এরোজলস এর সম্বন্ধে একটা ব্রিফ আইডিয়া আছে। তোমরা জানো? ক্যান এনিওয়ান অফ দ্য ল্যাটারাল এন্ট্রি স্টুডেন্টস টেল মি what do you mean, what is meant by aerosols? Any of the lateral entry students, তোমাদের মধ্যে aerosol কেউ শুনেছো? aerosol কি হয়? Can anyone tell me what is an aerosol? Lateral Yes, ma'am. students, হ্যাঁ বলো, কে বলছো? সুমন, তাই তো? সুমন ল্যাটারালি স্টুডেন্ট, তাই তো? সুমন, প্লিজ রিপ্লাই। It is a suspension, fine solid particle or liquid aerosol. কৃষ্ণ গোপাল, তুমি বলছো Yes. ফাইন সাসপেনশন মানে যে কোনো সাসপেনশনকে কি আমরা এরোজল বলতে পারি? No. তাহলে হাউ রেগুলার সাসপেনশনের থেকে এরোজলটা কিভাবে ডিফারেন্ট? Droplet type liquid droplet gas droplet solid particle or liquid particle যে হতে পারে। আরেকটা কেউ বলো দেখি। সুমন তুমি বলো। Liquid droplets in air or another gas. লিকুইড ড্রপলেট, ওকে। Actually, spray, ma'am. Liquid droplet. We actually spray. Substance enclosed under pressure and fine spray. আচ্ছা, ম্যাম অ্যাকচুয়ালি অ্যারোজলটাকে Propellant ডিসপার্স gas. বেস সিস্টেম,
বলো ডিসপার্স ডিসপার্স ফেজ সিস্টেম, যেখানে ফাইন সলিড গুলো লিকুইড অর লিকুইড ড্রপলেট গুলো গ্যাসের উপরে ডিসপার্স ইন দ্য গ্যাস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এবারে মিউট করে নাও, আমি আরেকবার একটু জাস্ট তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই। তোমাদের হয়তো কিছু অনেকটা হয়তো মনে আছে, কিছু জিনিস হয়তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, একসঙ্গে অনেকগুলো কনসেপ্টস তোমাদের বলে দিই। তো বেসিক্যালি aerosols আর what aerosols is a pressurized, সবার আগে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে না what is a pressurized what is an aerosol, so the first thing you should be saying is that it is a pressurized dosage form. ওকে, প্রেসারাইজড ডোসেজ ফর্ম। এবারে কেন প্রেসারাইজড আমি বলছি, বাকিগুলো থেকে এখানে কি হয় না, হিয়ার উই আর টেকিং আ গ্যাস and we are keeping it under pressure to be converted into a liquid. So basically it is a dosage form containing liquefied form of gas. Okay, so which are called as, এই যে লিকুইফাইড গ্যাস গুলোকে, সেগুলোকে বলা হয় কি, এগুলো প্রোপেলেন্টস, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোপেলেন্টস হিসেবে বলা হয়। কেন প্রোপেল? প্রোপেল কথাটার মানে হচ্ছে টু রিলিজ বাই ফোর্স। ঠিক আছে, কোনো জিনিসকে যখন আমরা বাই ফোর্স আমরা রিলিজ করি সেটাকে বলা হয় প্রোপালশন। ওকে, সেখান থেকে প্রোপেলটা চলে এসছে। আমরা জানি রকেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রোপালশন ইউজ করি, রাইট? তো এখানে কি হচ্ছে, যে ডোজেজ ফর্মটা অন্যান্য টাইপ অফ, ধরো আমরা, তোমরা এই যে অনেকে ডিসপারশন বলছো, সাসপেনশন বলছো, হোয়াট এভার ইট ইজ, ঠিক আছে, আমরা যাই ফিল আপ করি না কেন, সেটা সাসপেনশন হোক, সলিউশন হোক, এনি ফর্ম অফ ডিসপারশন হোক, লিকুইড অবভিয়াসলি লিকুইড ফর্মে আছে ডোসেজ ফর্মটা। তো এই লিকুইডটাকে যখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ডেলিভার করছি, when we are delivering the dosage form, then the entire contents are being released with the help of a propulsion। ঠিক আছে, একটা ধাক্কা দিয়ে বেরোচ্ছে। So that propulsion is brought about by with the help of the propellant or the liquefied gas inside the dosage form. These kind of dosage forms are called as aerosols। ঠিক আছে, এবারে aerosol বললে পরেই নিশ্চয়ই তোমাদের মাথায় একটা আইডিয়া আছে যে whenever we are talking about aerosols, we are talking here about like inhalers। আমরা meter dose inhalers are very commonly used, commonly found aerosol। এছাড়াও আজকাল বিভিন্ন রকম স্প্রেজ, ধরো ডিফারেন্ট পেন রিলিভিং স্প্রে পাওয়া যায়, হোয়াট এভার ইট ইজ। আজকে আমরা স্যানিটাইজার্স ইউজ করছি, স্যানিটাইজার গুলো অনেক আমরা এরোজল ফর্মে, অলদো এগুলো জেনারেল স্প্রে হিসেবেই পাওয়া যায়, বাট দেন মোস্টলি যদি কখনো আমরা ইফ ইউ আর ইউজিং ইট ইন দ্য ফর্ম অফ লাইক, ধরো কোনো পারফিউম এটসেট্রা, যেখানটা আমরা we want to disperse it to a far off place, সেখানে we are using compressed form of any gas to release the contents easily. So that is the basic principle of aerosol. তো aerosol, which is why aerosols are important। তো যারা ল্যাটারাল স্টুডেন্টস, তাদেরকে আরেকবার আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখবে গুগল ক্লাসরুমে আমি এরোজলের ওপরেও আলাদা করে আমি ক্লাসে ডিসক্রাইব করেছি, দেখবে the topic is mentioned there, so you just go through the topic of aerosols as well। তোমাদের কাছে কিন্তু প্রচুর সময় আছে, 1 উইকের মধ্যে এক একটা টপিক, কিন্তু শুধু স্টেটস অফ ম্যাটারেরই বোধহয় আমরা 4-5-6টা ক্লাস করেছি, যে কটা ক্লাস ওগুলো একটু ফলো আপ করবে। নাও ইয়েস টেল মি। বলছি এই আমাদের নোটগুলো কোথায় পাবো? গুগল ক্লাসরুম? গুগল ক্লাসরুম, তোমরা কি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করোনি? তোমাদের কিন্তু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করতে। গুগল ক্লাসরুমে তো জয়েন হয়নি, দেখতে হবে তাহলে। একটু জয়েন করে নেবে, ঠিক আছে? তোমরা একটু বাকি যে ক্লাসমেটস আছে কয়েকজনের একটু হেল্প নাও, ঠিক আছে? নিয়ে, যেহেতু তুমি তো হেল্প পেয়ে যাবে, তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে বা সবার নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ, যে কোনো স্টুডেন্টকে ফোন করে, রেগুলার স্টুডেন্টকে ফোন করে একবার জিজ্ঞেস করে নাও যে গুগল ক্লাসরুমে ওরা অ্যাড হয়ে আছে। তো তোমাদেরকে জাস্ট যেমন আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যেমন তোমরা অ্যাড হয়েছো, সেরকম বলে গুগল ক্লাসরুম বলে একটা অ্যাপ আছে, যার মধ্যে ওই ক্লাসরুমে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট, মানে ধরো সেকেন্ড ইয়ারে যত টিচার, প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টিচার্সরা প্রত্যেকটা ক্লাস, যেহেতু পুরো সেশনটাই অনলাইন ফর্মে হয়েছে, তাই জন্য প্রত্যেকটা ক্লাসের নোটস বা এই যে ধরো এখন অনলাইনে তোমাদের যা ক্লাস হচ্ছে, এভরিথিং ইজ বিং রেকর্ডেড দেয়ার। সেগুলো রেকর্ডিং আছে, পিপিটি আছে, সবকিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওইভাবে পুরো সাবজেক্টটারই, ধরো এখন বই পাচ্ছ না, যারা ধরো বই নাও তোলনি, তাদের সবকিছু, তাই জন্য আমরা মেটেরিয়াল এই অনলাইন টোটাল এই আমরা প্রি কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সব সময় থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্লাসেস কন্ডাক্ট করছি, তাই জন্য এন্টায়ার মেটেরিয়ালস তোমরা ওই গুগল ক্লাসরুমে পেয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তো তোমরা একটু জয়েন করে নেবে, গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করবে। 440
আচ্ছা, তো তোমরা একটু ক্লাস কোঅর্ডিনেটরসদেরও হেল্প নিয়ে নিও, তাহলে ওরাও তোমাকে গাইড করে দেবে। আমার মনে হয় তোমাদেরকে বোধহয় ম্যাম ইয়েতে গ্রুপে বোধহয় লিখে দিয়েছো, আমি যতদূর মনে পড়ছে। তো একবার জাস্ট চেক করে নেবে, যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে একবার জেনে নিও। ওকে, চলো, তো লেট আস কন্টিনিউ। তো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবো তোমাদের, যে প্রোপেলেন্টস যে হয়, দোজ প্রোপেলেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোপেলেন্টস হয়, দ্যাট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোপেলেন্টস which are which help the contents to be released। এই যে বললাম প্রোপালশন ধাক্কা দিয়ে বের করছে কন্টেন্ট গুলোকে একটা প্রেসারাইজ সিস্টেমের থেকে, তার জন্য আমরা তো যে কোনো জিনিসকে ফিল আপ করতে পারি না। তো বেসিক্যালি অল দ্য প্রোপেলেন্টস আর অ্যাকচুয়ালি ইন আ gaseous form at room temperature বা নর্মাল প্রেসারে, ঠিক আছে? তো নর্মাল অ্যাটমসফেরিক প্রেসারে যেগুলো গ্যাসিয়াস স্টেটে অ্যাভেলেবল, সেগুলোকে আমি প্রেসারাইজ কন্ডিশনে লিকুইফাইড ফর্মে রাখি। So there are different type of propellants. Now the question is, which type of propellants are suitable for water-based topical aerosol? যদি আমরা water-based topical, different type of aerosols হয় তো, তো water-based যদি topical aerosol prepare করতে চাই, তাহলে পরে কোন টাইপ অফ propellants ইউজফুল হবে? আমি তোমাদের কাছে অপশনস দিচ্ছি, ঠিক আছে? তার মধ্যে আমরা আরেকটু ডিসকাস করে নেব। Your options are chlorofluorocarbon, fluorinated hydrocarbon, hydrocarbons, and all of these. Okay, চারটে অপশন বললাম। এ ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, যেগুলোকে আমরা খুব কমনলি সিএফসি বলে থাকি। বি সেকেন্ড অপশন ইজ ফ্লোরিনেটেড কার্বন, হাইড্রোকার্বন, ঠিক আছে? হাইড্রোকার্বন কন্টেইনিং ফ্লোরিন। Okay, hydrocarbons containing fluorine. C, third option is hydrocarbons, different kind of hydrocarbons, and fourth is all of these. এই চারটের মধ্যে কোন টাইপ অফ প্রোপেলেন্ট will be suitable for water based topical aerosols? ফ্লোরিনেটেড ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন মনে হচ্ছে। ওকে, Yes. এনিওয়ান এলস? আর কেউ অ্যান্সার করতে চাও? যদি if you have ম্যাম এমনিতে না, নাওএডেজ সিএমসি ফ্রি অনেক অ্যারোজল তৈরি করা হচ্ছে রিসেন্টলি। অনেক সময় সিএমসি দেওয়া হয় না হিসেবে। সিএমসি না সিএফসি, সিএমসি না সিএফসি, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। সরি, হ্যাঁ, সিএফসি। what is the Yes, problem with CFC? Problem of CFC means this is the so greenhouse means actually having greenhouse gas, so it is a problem, increases temperature. কি করে আসল কাজ কি আছে ওটা, কি করে? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ম্যাম সিএফসির জন্য অ্যাকচুয়ালি ওই ওজোন লেয়ারের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের পুরো এনভায়রনমেন্ট এর জন্য আর কি ক্ষতি হচ্ছে, ওই জন্য এখন সিএফসি বেসড। কি ক্ষতি হচ্ছে ওজোন লেয়ারে? কি ক্ষতি হচ্ছে? ওজোন লেয়ারে হোল হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, ওটাকে ওজোন ডেপ্লিশন বলে, তাই না? ওজোন ডেপ্লিশন মানে হ্যাঁ, দ্য ওজোন লেয়ার ইজ গেটিং থিনার এন্ড থিনার, তাই তো? ওই ক্লোরোফ্লোরোকার্বনস গুলো যখন এয়ারে যায়, অ্যাটমসফিয়ারে যায়, একটু প্লিজ মিউট করে নাও, লেট মি সে, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে। হ্যাঁ, তো যখন এই ক্লোরোফ্লোরোকার্বনস গুলো কি হয় না, দিস আর হ্যাভিং রিলেটিভলি ভেরি হায়ার ভেপার প্রেশার। তো যখন ওগুলো when these are released into the atmosphere, they expand very fast. তো after they expand, যেগুলো যখন এগুলো কি হয় না, they continuous, যদি এগুলো অনেক হায়ার কনসেন্ট্রেশনস এ যদি এগুলো অ্যাটমসফিয়ারে কন্টিনিউসলি রিমুভ হতে থাকে, so they do not condense very easily, so as a result of which it vaporizes, and it is seen that it results in ozone depletion. তো ওজোন লেয়ার যদি থিনার হতে থাকে, তখন কি হবে, এই হার্মফুল আলট্রাভায়োলেট রেজ অফ দ্য সান, সেগুলো থেকে বিভিন্ন রকম আমাদের ধরো স্কিন রিলেটেড এনি কাইন্ড অফ ইনফেকশন or skin cancer এগুলো হতে পারে। So which is why it is said that it is not because it is harmful to the environment, তাই জন্য CFC, chlorofluorocarbons, যেগুলো কোনো ইনিশিয়ালি মানে সব থেকে বেশি রেকমেন্ডেড ছিল টু বি ইউজ, ওগুলো আজকাল ইউজ করা হয় না। তার জায়গায় এখন বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোপিনস ইউজ করা হয়। তো হোয়াট আর দ্য আদার টাইপস? আদার টাইপসই হচ্ছে যেগুলো তোমাদের আর বাকি অপশনস গুলো বললাম, ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনস, ইভেন কম্প্রেসড গ্যাসেস, ঠিক আছে? দিজ আর দ্য আদার ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোপিনস উইচ আর ইউজড ফর দ্য প্রিপারেশন অফ এরোজল। এবারে মনে রাখবে এখানে দু রকম এরোজল হতে পারে, একটা হচ্ছে ওয়াটার বেসড টপিক্যাল এরোজলস হতে পারে, বা there may be others like which are used for oral বা inhalation purpose.
এবারে যখন আমরা টপিক্যালি ইউজ করছি, টপিক্যাল ইউজ মানে হচ্ছে আমরা একটা লোকালাইজ ইউজ করছি, তাই না? ধরো আমার পায়ে লেগেছে, আমার হাতে লেগেছে, আমি একটা লোকাল এরিয়াতে অল্প আমাকে স্প্রে করতে হবে। তো সেইখানে যেহেতু আমার এরিয়া অফ দ্য কি বলে এটাকে, মানে দ্য ডিস্টেন্স অফ ডেলিভারি, মানে আমি বটলের থেকে যখন আমার কন্টেন্ট গুলো বেরোচ্ছে তখন ওটাকে খুব বেশি দূরে কিন্তু ওকে ছিটকে যেতে হচ্ছে না। সো দ্য ডিস্টেন্স অফ ডেলিভারি is lesser, so we can go for some easy or very friendly kind of propellants, which is why hydrocarbons are a very excellent choice for these. কেন? Because hydrocarbons are these are inexpensive first of all, ঠিক আছে, খুব সস্তায় পাওয়া যায়। Solvents হিসেবে these are very good and they also do not cause ozone depletion, so because of which it is generally seen that যদি যেগুলো আমরা জেনারেল টপিক্যাল পারপাসে ইউজ করি সেইখানে আমরা we can go with the hydrocarbons which are very easy, খুব তাড়াতাড়ি ওগুলো কি হয় আমরা মানে খুব লোকালাইজড এরিয়াতে ইমিডিয়েট অ্যাকশনের জন্য we can use hydrocarbons. even এখানে আরেকটা অপশন যদি থাকতো এখানে compressed gases, so that could also be used. So chlorofluorocarbons মনে রাখবে যে these were the actually the propellant of choice for oral and inhalation. এবারে তোমাদের মনে হতে পারে যে তাহলে এগুলো তো সব ব্যান হয়ে গেছে, ইউজ তো করা হয় না, বাট লেট মি টেল ইউ that not all CFCs are banned. There are certain CFCs which are exempted to be used. ঠিক আছে, as per the government regulations there are certain CFCs, এগুলো তোমরা পরে পড়বে ডিটেইল যখন aerosols and the different dosage forms তোমরা পড়বে, then you will study that there are certain CFCs which are exempted to be used. ওকে, তো ওই যেগুলো কিনা মানে এনভায়রনমেন্টাল এফেক্টস যেগুলো খুব একটা প্রমিনেন্ট নয় সেগুলোকে অ্যালাউ করা হয়। অ্যান্ড তার সঙ্গে ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনস আর अगेन অফ চয়েস। তো দিস বিকজ দিস আর হ্যাভিং আ হাইয়ার ভেপার প্রেশার, তাই জন্য যখন ওরাল বা ইনহেলেশন করছি তখন কিন্তু এরিয়া বা দ্য ডিস্টেন্স অফ ডেলিভারি ইজ হায়ার। মানে আমি ধরো স্প্রে যখন করলাম তখন কন্টেন্টস গুলো ডিরেক্টলি লাংসে আমরা ডেলিভার করছি, রাইট? সো দ্য ডিস্টেন্স অফ ডেলিভারি যেখানে বেশি সেখানে দিজ আর কল্ড অ্যাজ স্পেস এরোজলস। Okay, these are called as space aerosols. So which is why we need some component which is highly efficient to release into the environment. তো যেগুলো কম্প্রেস করার পর যখন ওগুলোকে রিলিজ করা হচ্ছে তখন রিলিজ হওয়ার পর এক্সপ্যানশনটা যেখানে খুব বেশি প্রমিনেন্ট হয়, খুব বেশি ফাস্টার হয়, সেইখানে ড্রাগটা খুব তাড়াতাড়ি একটা মানে অনেকটা ডিস্টেন্স কি হবে ঝাঁপ দিয়ে সেখানে যেতে পারবে, which is why these are kept at a more pressurized condition and so chlorofluorocarbons are the propellant of choice there. Also we are using মানে আজকাল আমরা compressed gases বা fluorinated hydrocarbons ও ইউজ করে থাকি। ওকে, so this is all about aerosols and the different kind of propellants. 4:40 Okay, so moving on to the next question. Next question is ওকে, আরেকটা ইজি কোয়েশ্চেন তাহলে এবার জিজ্ঞেস করি, কালকে এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। A crystalline solid has which of the following? Okay, a crystalline solid has which of the following? Your options are definite geometrical shape, A, definite geometrical shape. Second option is flat faces. Third option is sharp edges, and D হচ্ছে all of these. তাহলে কোনটা হবে? all of these. Okay, All of very these. good. All of these হবে, ঠিক আছে। So definite geometrical shape ও আছে, flat face ও হয়, sharp edges ও হয়, all of these. So when it comes to shape, then always remember that because they are very they have a very systematic arrangement of the molecules or the atoms, so we will always get very definite shape, a very nice structure to a crystalline solid. Okay, চলো এটা ইজি ছিল, চলো সবাই অ্যান্সার করতে পেরেছো। আচ্ছা, এবারে চারটে অপশন দেব, চারটে অপশনের মধ্যে শুনে বলবে which of the following is an amorphous substance. Okay, the চারটের মধ্যে first option is your table salt. A is table salt, B is diamond, C is plastic, and D is graphite. ওকে, এই চারটের মধ্যে কোনটা amorphous? প্লাস্টিক। বাকিদের কি মনে হয়? প্লাস্টিক। গ্রাফাইট কি করে হবে? অপশন কটা আবার বলেন ম্যাম।
অপশন গুলো আরেকবার বলবো, কি কি বললাম? একটা বললাম ডায়মন্ড, একটা বললাম গ্রাফাইট, একটা বললাম প্লাস্টিক, আর একটা কি বললাম? টেবল সল্ট। ম্যাম প্লাস্টিক। প্লাস্টিক হবে। প্লাস্টিক। ওকে, ওকে, না আবার মিউট করে নাও সবাই, প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ। না, নেক্সট কোয়েশ্চেন। এবারে আবার একটা প্রোপেলেন্ট এ তোমাদের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছি যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ কম্প্রেসড গ্যাস প্রোপেলেন্ট। আমি তোমাদের এখনই বললাম যে আমরা গ্যাসকে, মানে সিম্পল যে গ্যাসেস গুলো আমরা অ্যাটমসফিয়ারে অ্যাভেলেবল, সেই রকম কোনো কমন গ্যাসকেও কিন্তু কম্প্রেস করে অ্যাজ প্রোপেলেন্ট ব্যবহার করা হয়। Now, which of the following, I will give you the 4 options. You will tell me which of the following is not used as a compressed gas propellant. Okay, the options are A, carbon dioxide, B, nitrous oxide, C, nitrogen, and D, butane. চারটে অপশন বললাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড, বি নাইট্রাস অক্সাইড, সি নাইট্রোজেন, and D, butane. Butane. Butane, it is correct. Okay, now let me tell you why not. Why? Because it is not in a gaseous form. Butane is it is also a propellant. Let me tell you, it is also a propellant হিসেবে use করা হয়, but it is a hydrocarbon type. Okay, so because it is a we know that butane is a hydrocarbon, right? So it is a hydrocarbon based liquefied gas propellant, যেখানে কিনা এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন, এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেসড গ্যাস। এবারে কম্প্রেসড গ্যাস প্রোপেলেন্টের একটা অ্যাডভান্টেজ এইটা যে খুব ইজিলি কি হয়, যখন এটাকে ফিল করা হয় না, ওরা এত র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ড করে, দে অকুপাই দ্য হেড স্পেস অ্যাবভ দ্য লিকুইড। ধরো ক্যানের ওপরে যে একটু ফাঁকা জায়গা থাকে, সেখানে ইমিডিয়েটলি ভেপোরাইজ করে ওপরে কালেক্ট করে, সো দ্যাট যখন আমরা প্রেশার অ্যাপ্লাই করা হয়, তো সেই দ্য পার্ট অফ দ্য গ্যাস ইন দ্য হেড স্পেস, দে হেল্প টু ওই প্রেশারটাকে ইকুয়াল করার জন্য, যখন ওই হেড স্পেসের এয়ারটা কন্টেন্টস এর উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করে, অ্যান্ড দ্যাট হেল্পস ফর দ্য কন্টেন্টস এর ওই প্রপালশনটা ক্রিয়েট করতে ওরা ইজি হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য compressed gas type of propellant. আচ্ছা, এই এরোজল কন্টেনারের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার মনে পড়লো, তোমরা দেখবে আমি কিন্তু ক্লাসে যখন এরোজলস পড়িয়েছি, দেন আই অলসো এক্সপ্লেইন দ্য structure of, or you can say the components or the packaging parts of a aerosol. That is also important. So what is the function of the gasket in aerosol container? Okay, there are different parts. So what is the function of the gasket in the aerosol container? I'll give you 4 options, you tell me. Okay, the first option is to seal the valve and can, B, to draw the product, C, to control the flow, or D, to support the stem and spring. Okay, so which of these is a function of the gasket in the aerosol container? Can anyone tell me? Ma'am, A option. A option. Okay, good. To seal the valve and can. Okay, obviously with the from the name you know that the name gasket আমরা ইউজ করি যে কোনো সিস্টেমে, প্রেসার কুকারে ইউজ করা হয়। কেন করা হয় গ্যাসকেট? যে কোনো জিনিসকে সিল করার জন্য, রাইট? সো ইন কেস অফ এরোজলেও, যেহেতু এরোজলের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে valve. So without the valve, obviously the contents cannot be released. You know that it allows, আমাদের valve থাকলে পরে আমরা কি ইউজ করতে পারি? It helps us, just a minute. Since the valve is used to allows only the contents to be released as per requirement, so which is why valve is an essential component. এবার এই ভালভটাকে ক্যানের মধ্যে প্লেস করে কমপ্লিটলি একটা সিল করার জন্য we use a gasket. Okay, now what are the different parts of the aerosol? The different parts are, যারা নিউ স্টুডেন্টস তাদেরকে একবার বলে দিই, the different parts are, first হচ্ছে মাউন্টিং কাপ একটা থাকে সবার উপরে, যার মধ্যে আমরা পুরো জিনিসটাকে বসাই, দেখবে একটা রিং এর মতন থাকে, যার মধ্যে পুরো ভালভ কম্পোনেন্ট, দ্য এন্টায়ার হেড এলিমেন্ট ইজ বিং সিটেড। ওকে, সো দিস মাউন্টেন কাপ এর কাজ হচ্ছে to attach the valve to the container of the aerosol. Next, soon after that, there is a stem. Okay, so this stem, it controls the flow. It controls the flow of the contents.
দেন তারপরে থাকে স্প্রিং থাকে। সো কেন স্প্রিং থাকে? টু হোল্ড দিস দিস এন্টায়ার থিং, দ্য স্টেম ইন প্লেস, এই পুরো জিনিসটাকে একটা জায়গায় ধরে রাখার জন্য স্প্রিংটা কাজে লাগে। নেক্সট দের ইজ আ হাউজিং। The housing component contains মানে it is used to support the stem, the gasket and the spring, এই তিনটেকে নিয়ে একসঙ্গে একটা হাউসের মতন মানে একটাই লুপের মতন যার মধ্যে তিনটেই প্লেস করা থাকে। দেন দ্য ফিফথ এলিমেন্ট ইজ দ্য গ্যাসকেট। তো গ্যাসকেটের কাজ তো বললাম, ভালভটাকে সিল করার জন্য, ভালভ আর ক্যানকে সিল করার জন্য। অ্যান্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট দ্য ডিপ টিউব। ডিপ মানে হচ্ছে যেটা কিনা প্রোডাক্টটাকে যেটা রিলিজ করার জন্য which we are using to draw the product out of the container, so dip tube. So what are the components? There are 6 components. Again, let me tell you: the mounting cup, the stem, the spring, housing, gasket and dip tube. These are the 6 units. And what are the uses? Again, mounting cup to attach the valve to container, stem to control the flow, spring to hold the spring in place, or this entire stem also, stem, spring এগুলোকে to hold in place, housing to support the stem, gasket and spring, gasket to seal the valve and can, and dip tube is used to draw the product and helps to release the product outside. Okay, chalo. So next, আচ্ছা একটা কাজ করি, আজকে আমরা এতটাই অবধি ডিসকাস করি, ঠিক আছে? এরপরে তোমাদের আরেকটা পার্ট আমি যেটা থেকে কোয়েশ্চেন আজকে জিজ্ঞেস করিনি, অ্যাকচুয়ালি আই ডিসকাস দিস থিংস আর্লিয়ার, মানে তোমাদের ক্লাসেস আমি রিভিশনের মধ্যে অলরেডি আমি কিছুটা পলিমরফিজম উই হ্যাভ ডিসকাসড অলরেডি ইন দ্য রিভিশন ক্লাসেস, বাট সিন্স ইউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ নট স্টাডিড ইট, যেহেতু যারা ল্যাটারেলের স্টুডেন্টস তারা ক্লাসেস করনি, তাই জন্য আমরা আজকে স্টপ করি। না হলে পরে অসুবিধা হচ্ছে তোমাদেরও এগুলো এতগুলো জিনিস নতুন করে শোনা। তো তোমরা একটা কাজ করবে, হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম, তোমরা নেক্সট উইকের জন্য খুব ভালো করে গুগল ক্লাসরুম দাঁড়াও, জাস্ট আ মিনিট, আমি তোমাদেরকে যদি হয় একবার গুগল ক্লাসরুমটা শেয়ার করে দেখাই। হ্যাঁ, তোমাদের যে মেল আইডি দেওয়া আছে না, তোমাদের ক্লাসের যে মেল আইডি তোমরা সাবমিট করেছো, দেখবে তোমাদের প্রত্যেকের মেলে কিন্তু ইয়ে গিয়ে থাকবে, একটা ইনভিটেশন গিয়ে থাকবে গুগল ক্লাসরুমে, ঠিক আছে? ইনভিটেশন একটা গিয়ে থাকবে, তো ওটাতে যদি তোমরা নিজেদেরকে চাইলে পারে ওটা ইউ ক্যান অ্যালাউ ইয়োরসেলফ টু বি অ্যাডেড দেয়ার। ওকে, তো জাস্ট আ মিনিট, আমি একবার এটা শেয়ার করছি। Okay, so you can see the screen now. So এরকম তোমাদের ক্লাসরুমের মধ্যে এরকম বিফার্ম প্রিলিমস বলে একটা ক্লাসরুম পাবে। ওকে, আর এই ক্লাসরুমের মধ্যে তোমাদের জাস্ট আ মিনিট, হ্যাঁ, এই ক্লাসরুমের মধ্যে অল দিস এভরিথিং লাইক দ্য প্র্যাকটিক্যালস আর যা যা আছে, ধরো এখানে ক্লাস ওয়ার্কে যদি আমরা যাই, জাস্ট আ মিনিট, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্ট সাবজেক্টস হিয়ার, ঠিক আছে? অল টপিকস আর দেয়ার, সি অর্গানিক কেমিস্ট্রি কনসেপ্টস এগুলো সব 4টে আছে। তাহলে এখানে ধরো ফিজিক্যাল ফার্মাসিউটিক্স আছে, তাহলে ফিজিক্যাল ফার্মাসিউটিক্স এর দেখবে এখানে প্রি কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বলে একটা ফাইল থাকবে। ওকে, সো এই ফাইলের মধ্যে জাস্ট আ মিনিট, হ্যাঁ, আমার ক্লাস চলছে, আমি একটু পরে কথা বলছি। ওকে, তো ইউ ক্যান সি দিস ফাইল। তো এই ফাইলটা, এটা যেমন প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ আছে। ওকে, তো এখানে ধরো এটা আমার ফাইলটা আছে, এখানে তোমাদের আমি বইয়ের কপিজও কপি করে এখানে দেওয়া আছে। তারপরে দেখো, অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার স্টেটস অফ ম্যাটার, ইন্ট্রোডাকশন, গ্যাসিয়াস স্টেট, লিকুইড স্টেট, এগুলোতে প্রত্যেকটা ইউটিউব লিঙ্কস দেওয়া আছে, যে ক্লাস হয়েছে সেগুলো ইউটিউব লিঙ্ক, আর তার সঙ্গে যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন লিঙ্ক সবগুলো দেওয়া আছে। ওকে, সো স্টেটস অফ ম্যাটারের যতগুলো ক্লাসেস হয়েছে এই এতটা অবধি, হ্যাঁ, এগুলোর যে কন্টেন্টস গুলো আছে এগুলো অনেকটাই, তো এগুলো অল্প অল্প করে পড়ো, সবটা না হলে পরে অন্তত ট্রাই করো যতটা হয়, অন্তত কিছুটা পড়লেও ধরো কিছু তো ডাউটস যদি বেরিয়ে আসে, তো এগুলো পড়ো, পড়ে তাহলে আমরা সেই হিসেবে ডিসকাশন করব। বিকজ ইউ সি, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ক্লাসের স্ট্রেন্থ দেখে বুঝতেই পারছো, ক্লাসে হার্ডলি 9জন 8জন আছে, মোস্টলি যারা তোমরা ল্যাটারালের আছে, রেগুলার স্টুডেন্টস খুবই কম আছে ক্লাসে।
তো তারা অলরেডি পড়ে নিয়েছে, যেহেতু টপিকস গুলো রিভিশনও হয়ে গেছে, তোমাদের জন্যই আমি ক্লাসেস গুলো আমরা কন্ডাক্ট করছি। সো ইট উইল বি বেটার দ্যাট ইউ স্টাডি অ্যান্ড কাম। যদি একটু পড়ে আসো তাহলে কি হবে, অবভিয়াসলি আমরা তাহলে এই টপিক গুলো খুব ইজিলি খুব ভালো করে আমাদের ডিসকাশন হবে। ধরো আমি যেভাবে কোয়েশ্চেন্স করছি, কিছু কোয়েশ্চেন্স এর মধ্যে দিয়ে যাব, কিছু হয়তো আমি তোমাদের স্লাইডস শেয়ার করে দেখাবো, ওইভাবে আমরা তাহলে ক্লাসেস গুলো এফেক্টিভলি করবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি এতটা অবধি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, দেখতে পারলে, দেখে এই প্রত্যেকটা ক্লিক হিয়ার আছে। এবারে এইটাই তোমরা যেমন মানে ধরো এটা যেমন ম্যাম আমার, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি ইয়ারের কোশ্চেন গুলো এখান থেকে পাওয়া যাবে? না, এখানে ইয়ারের কোয়েশ্চেন নেই, এখানে আছে ধরো আমি যে ক্লাসেস গুলো নিই, প্রত্যেক টিচারের যে ক্লাসেস গুলো হয়েছে, প্রত্যেক টিচারের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাসেস গুলো এখানে তোমরা পাবে। ঠিক আছে, তাতে ধরো ফিজিক্যাল ফার্মেসিতে আমার আছে, সপ্তর্ষি স্যারের আছে, অন্যান্য টিচার্সদেরও আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে তো শেয়ার করেইছি তোমাদেরকে। তো প্রত্যেকটা ক্লাস ওয়াইজ আর কি এখানে সব দেওয়া আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ম্যাম বলছি তাহলে ইয়ারের কোশ্চেন গুলো পেলে একটু ভালো হতো, ওগুলো কোথা থেকে পাবো? জাস্ট আ মিনিট। ইয়ারের কোয়েশ্চেনে এখন দেরি আছে, এখন তো সবে ক্লাসে শুরু করলে, এখন করো, তোমাদেরকে পরে ঠিক ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স গুলো পেয়ে যাবে, সবই শেয়ার করব। এখন আপাতত পড়ো, এখন তো ওরকম সিলেক্টিভলি পড়লে হবে না। তো সিন্স ইউ হ্যাভ স্টার্টেড, তো পুরোটাই ভালো করে পড়ো আগে, তারপরে ঠিক সময় মতন তখন আমি কোয়েশ্চেন্স শেয়ার করব। ওকে, আচ্ছা তোমাদের হয়তো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেয়ার করব গ্রুপে। হ্যাঁ, একটা টপিক দেবো, তার উপর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে, ধরো অ্যারাউন্ড 10-10 উইদিন 10 পেজেস এর মতো। সেটা করে আমাকে কিন্তু সাবমিট করতে হবে। তো সেই লিঙ্ক ফিঙ্ক গুলো পরে বলে দেবো, আমি কালকে একটা টপিক শেয়ার করব, ঠিক আছে? সেটার উপরে তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করবে, কমন হয়, মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের একটা করে হবে। ওকে, ঠিক আছে, চলো আজকের ক্লাসটা এখানেই এন্ড করছি। থ্যাংক ইউ। ইয়ে স্টুডেন্ট, আমার এখন ক্লাস ছিল, আমি পরশু দিনকে পূজা ম্যামের পরপর দুটো ক্লাস নিয়ে নেব, সো ওটা রিশিডিউল করলাম। আর অ্যাসাইনমেন্ট CA3 হিসেবে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, তো সেই অ্যাসাইনমেন্টটা তো আমি জানি না, এখানে মাত্র 10 জন স্টুডেন্ট আছে, আর যারা ল্যাটারাল এন্ট্রির আছে তাদের জন্য আমি আলাদা রকম ব্যবস্থাই করব, যাতে বুঝতে পারো। তোমরা ট্রাই করবে ইউটিউব লিঙ্কগুলো অ্যাটলিস্ট খুঁজে দেখে বের করে অ্যাটলিস্ট দেখতে, যদি কিছু অসুবিধা হয় তখন আমাদেরকে জানাতে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।